The state of Kuwait donated thousands of tons of relief food to Kenya, which arrived at the Jomo Kenyatta International Airport on a Kuwait Air Force plane. The relief food will be distributed to an estimated 6,000 families who have been affected by the drought. As you can see, we have an aircraft here of Kuwaiti Air Force, which has brought some assorted consignment of food for the vulnerable, following the declaration by the President of a national disaster in September. You will recall that at that time, 10 counties of FCDC, Frontier Counties Development Council, were affected, and over 2 million population people at that particular time have been affected. Leo tumepokea usaidizi kutoka Kuwait, imeletwa na ndege. Hiyo ni maziwa na tende, na kuna chakula amenunuliwa katika hapo Kenya ya kulingana na ile drought tulikuwa naye hapo katika Kenya, wakati rais wetu ametangaza kama kuna ukame na nchi inataka usaidizi, ndio Kuwait wameamua kusaidia wa Kenya. Abdul Bahari Ali, Chief Administrative Secretary, State Department for Development of Arid and Semi-Arid Lands, told Horizon TV that over 2 million Kenyans are suffering from acute food insecurity as a result of the extended drought. You are aware that equally at this time, quite a number of those areas are still suffering from drought. There have been some isolated cases of rain, but even though the animals have not recovered, the livestock have not recovered, and still the issue of food demand and difficulties are still there. So we truly appreciate, one, His Excellency the President, for letting the world know that we have a challenge because of climate change, and this has come now resulted in drought. Yale counties zilikuwa red, ilikuwa county 10: Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo, Wajir, Mandera, Garissa, Tana River, Lamu, Kilifi. Hizo ndio ilikuwa effect, na hizo ndio ametayarishwa hiyo usaidizi ile ipelekwe, na within 3 days tutakuja kuona kama kuna magari zile zinabeba hizo chakula zinaenda. President Uhuru Kenyatta proclaimed drought in Kenya's arid and semi-arid land regions a national calamity last year, a call that has since been answered thanks to donation from Kuwait. 6,130 families are going to benefit from this supply from Kuwait alone through direct aid. And you know that is not a mean supply, by the way. That is quite some reasonable supply. And this will go on for 2 months. Whatever food that is going to be supplied for those 6,130 families in those 10 counties will be enough for them for 2 months. That means, let's say, from mid this month up to mid-March. And hopefully by mid-March we will have had rains in most of these areas. Chakula hiyo ya family 6,130, kila family itapokea chakula inatoshana na miezi miwili. Direct Aid Kenya's General Manager Dr. Ismail Hassan told Horizon TV that the country will continue to work closely with other foreign donors to ensure that assistance reaches all affected families. Na chakula ni maziwa na tende na mchele, sukari, mafuta, kila aina iko ndani yake. Na kwa hivyo tunashukuru mwanzo serikali wetu vile inasimamia wananchi hata wakati wa ukame. Muslim organizations in the country have been at the forefront in raising funds to aid in the relief of the country's severe drought, which has resulted in the deaths of people and animals. Area hii tumekuja mbeleni pamoja na organizations zingine, lakini huko ni pahali ambapo kila saa kuna kuwa na janga hili la njaa,
na pia ni changamoto kwa serikali na pia kaunti kuangalia njia ambazo zitaweza kudumisha hali ya watu wapate chakula huko. Maanake kila wakati kunakuwa na janga hili, ni kama ni circle inazunguka pale pale, hakuna njia za kufanyika kuweza kusaidia watu kama hawa, labda kuwe na dams zitachimbwa, kufanya irrigation. Maanake kila wakati kiona kiangazi area kama hizi zinakuwa zinaathirika sana. We want to thank the Kuwait government and also the Direct Aid Kenya for getting in touch with the Kuwait government, and you can see the supplies that are here. This is just a small portion of that supply. Already there is enough supply in their stores in Kenya, around Nairobi, around Thika, and any other place around here, which is bought from Kenya itself, and they are ready to supply together with all this. And in this consignment we have dates, we have sugar, we have milk, assorted items. Tunashukuru serikali wa Kuwait vile wamesimama na Wakenya kila wakati kama tuko na shida. Kama direct aid nasema kama sahihi tuko na shule 12 ya primary schools na 3 secondary schools, na tuko na orphans zaidi ya 2700. Direct Aid Kenya, in collaboration with the Kenyan government, has pledged to sink 100 boreholes across the country in the drought-prone areas that face acute water problems. Na kila wakati tuko tayari kusaidia wananchi wa Kenya, na pia upande ya maji tumetengeleza boreholes, na sahihi tuko tayari kuchimba boreholes. Tunaongea na serikali ile tusaidiane juu ya kutoboa boreholes. Tunataka kuleta rigs kama miaka 3 ile ijayo, inshallah Mungu akitujalia, tuko tayari kuchimba borehole juu ya 100. Salma Salim, Horizon Reports.